Welcome to Hornbill TV's Beyond Headlines with Alnguli, ladies and gentlemen. There is a change in the format of this show. We will be using both English and Nagamese to reach a wider audience across our state and the viewership. Ajigali muihando English kotha kwa manu eklahi noi manu kinar dedo English bal se uthaule na paria khan bi bisha se aro tai khan Nagamese eklahi o khetawle pare tu ani Nagamese bi cholabo English bi cholabo aro muihan ki kotha koi ase itu sob manu English bujia manu helebi Nagamese ekla bujia manu khan hoilebi ni sob karni kotha do milai na ponchai di bole muihan la itu program do English bari koribo Nagamese bari koribo itia do Nagaland de ekdam diktar time jai ase moikhan la students aro moikhan la huru komolia khan tai khan itia do education department lo de tai khan la korea se aro tai khan la te kotha jai se protest bi bishi jai na ase holi itia tak to kohima de ki protest jai thai je sorkari bra exo pornishna assistant professors hashida no hoina kam de halidia la kotha ulai gena itu moikhan la komolia khan moikhan la bacha khan students khan ba itu khushi na pai gena kohima de ekdam duk ekdam larai guna jaise itia tak to ini thanda hoina ase holewi itu la education department de duk pa la hat shida kam no korea la kam do poi la brabi bishi koina ise Nagaland de aro itu la kohima de ki hoise itu do Combined Technical Association of Nagaland koina ekta jama ekta ase Nagaland NET Qualified Forum koina ekta jama ase dubi aro itu upor de Naga Students Federation khan aro alag jama khan moikhan la komolia jama khan ra itu government law de hachida gam nokria khan itu illegal appointments backdoor appointments itu kan do hatawle lage itu rukhiwle lage koina ekdam dangor larai jaise itia karni to ini thanda hoina ase aro government bra bi kiba rasta ekta khuli gina moikhan la students kan ge tai khan bra ki koi ase tu huni diule nishna lagi na jaise holewi itu do piche de news te lagibo itu do itu kondo education department eklai noi it's not only in the area of education that the people of Nagaland have been facing a lot of problems, especially in regard to how they can voice their grievances before the government, the very people that they elected to represent their grievances. Itu ajikla noi alag jaga de extortion hobby, law and order hobby, education department hobby, jui pani la kotha, water supply, electricity, rasta biya hua, noelebi inflation. Itu market te dam khan saman khan be ekdam dam hua alag ekdam issue bishi hoina ahya se tia tak to aro ini 2024 debi ja sal debi moi khan ekdam dimawre aro kohima debi ekdam dangor lagai jaise moi khan la youth moi khan la students angami students union khan bra Dimapur our youth organization khan baro dibuwar debi extortion la contractor khan ge murai dibulo kotha aro extortion poisa mangia la kotha khan bra ekdam dangor la jaise tuan so Nagaland de moi khan ajikali saile do ekdam kam ena la kotha ulai aze aro ato is debi polytechnic issue debi students kan by to 1970s 80s bra sorkari bra ena kotha katina dio dishe moi khan ge sabo hoina upgrade kori diule holebi itia tak mi manura extortion kori de mati kan dhuri na loi de manura ahina mati kan loi de ase property loi de ase aro institution do ekdam nasai gina government bra mithala kotha koina neglect korina chhari dia la kotha bi ena bi ulai she jine bodo de so itu kon la issue to bal hoi jan hoina aro biya hoi janishna lagi ase Nagaland to ajido moi khan to lo bhabi sabo kile enabi hoi sorkari la tai khan kam kurina no poncha bi ase authorities khan ba bi olo phat no ponchigina kam kurina ase itu nishna public khan ba bi hat no ponchigina kam kurina ise itu to ekta manula noile bi ek
ekta jamala mistake ekla noy tai khan la fall ekla noy holi moi khan sop lagai ase holi moi khan itu socio political issues kan saile do kile nai hoi thage kile same issues itu why do we always have questions of backdoor appointments all the time? Why do we have issues of illegal appointments in the state all the time? Why do we always have to cry out about the development sector, water and electricity supplies, unchecked prices in the markets, extortion activities and law and order issues? Kili duan la kotha do aji tak pi nai jaya se moi kwanoi Nagaland ekla ekdam special azi duan no hole lagela kotha noi itu do sob jaga de ase holi moi kan kile exception hua to itu ekta bhavile mon ja ase aro moi kan la hisab te itu do ekla main reason ekla hi no bishi ase holi main reason aji to moi kan ekta kotha koi sawo itu do opposition na thagya garni Nagaland Legislative Assembly de moi kan la sarkari de opposition na thagya garni jaga sob de jama sob de gor sob de manu khan mon de ki bikhai na duri na aya se itu tai khan awas to sarkari osor de uthabole kun bi nai Nagaland de do opposition party na thagya no hoile bi opposition side na thagya ro 2015 de bra start hoise aro itu do moi khan India deputy chief minister TR Jiliang ase tai do chief minister bi ek bar olop din karni do chief minister bi hoise to 2015 de start hoise aro itia opposition less government goina itia 3 bar jai ase 2015 de bi hoise 2021 de bi hoise aro itia inferior government 2023 moi khan la Legislative Assembly de public la awas to sarkari osor de ani bole kun bi nai 2015 de kunba shida phabia manu khan bra Nagaland de opposition do lage kunba bra ruling party BJP NDTV bra na thagya khan do sob opposition de thaiure ena koise koile awas uthaise koile do Brazil de nishna Egypt de nishna United States de nishna moi khan ena awas uthaise koise koile do opposition thaiule thage opposition do ekdam taila kam do manura koi o ulana opposition de pohia se noi ena bi noi taigan kun ruling de na thage opposition khan do public la kam kuriule ase once the government comes to power the government is invested with the questions and with the responsibility of addressing the welfare concerns of the people. But the opposition is vested with the interest to be the voice of the people, which the government cannot reach. They are the part where democracy comes in once a government is elected. Manu koi government do democracy ase ko le government do kitia ba bi democracy noi ta kan kitia power de ahi jai democracy do opposition brai hoi kile mane opposition do filter hoi ta kan debate platform hoi ta kan bra do government ge dekhai dibo itu do shida ase itu do shida noi itu do thik ase itu thik no hoi government ke ena rasta dekhai na ahi bole jala kama se opposition do moi kan di duna thagya hoise politicians khanra go opposition na thagya government do bishi bhal ase takhan koi opposition na thagile development la kam bi juldi khuli bole rasta bi juldi khuli bole jawo holewi itu do moi kan bha se bhabi saile aro dusra jaga de dosala government sarkari khan saina aishe koile itu do biya ase rasta bon hua laga kotha ase kile mane opposition na thagi she koile to cha pani la kotha ulai thage table niche debra hat mila la kotha ulai thage hat sidan hua la kam ulai thage aru kun bari apni do itu do rasta sida noi itu do ulta kuri ase kwa manu na thagi jai moi kan opposition na thagile to itu English de koi we call it lack of
check and balance for those who are in power, who can perform without any restraint or oversight. Kunbi itudo shida ase, itu shida nohoy, itudo illegal ase, itudo kam do rasta do ifinibra ena nokoribo lage. Kunbi nokwa kwa manu na thakya karni itu corruption ulta pulta la kam ulaule hoi jai. So democracy de do opposition na thakya do itudo ekdam hasya la kotha je, itudo moigan Nagaland ekla noy, holi dusra jaga foreign jaga de holi bi opposition na thakya la government kan jaga khan do ekdam duk jai ase. Kile mane opposition do democracy kyu hoy opposition ra itu kam kure tai khan. Government do सरकारी खान दो वेलफेयर ला काम डेवलपमेंट ला कोथा दे इतुकान दे सावो कि गवर्नमेंट फॉर्म हुआ पिछते होलेवी ऑपोजिशन दो ताई खान मानुला सिटीजन्स खान ला आवाज उठावले ताई खान ला काम दे होई जाए. नागालैंड दे दो मोयन ला लॉ एंड ऑर्डर आरो डिपार्टमेंट्स खान होलेवी सब एकदम मानुला हिसाब दे दो लोग शिदा नाई नोलेवी काम भाल से नौकरिया मेना ताई खान ब्रा भाबिया दो मानु खान ब्रा सिटीजन्स खान ब्रा इमान विश्वास ना थाकिया ला कथा भी उलाई थाइए तो मोय खान ऑपोजिशन ना थाकिया तो इतु दो एकदम अफसोस कथा से तो मोय खान कोई थाकिया से ऑपोजिशन ना थाकिया नागालैंड दे दो 2015 दे TRG ल्याङ ला टाइम रा स्टार्ट होइसे ताई कथा को दो ऑपोजिशन ना थाकिसे गले तो काम खान भी जल्दी जल्दी करिबले पारिबो रोड ब्लॉक्स भी ना थाकिबो रास्ता खान भी सीधा होबो आरो इतु तो गवर्नमेंट ला नागालैंड के किना डेवलप करिबो इतु ला हिसाब खान सब भाल से करिबले पारिबो आरो ताई एकता कथा कइसे इतु टाइम दे ऑपोजिशन ना थाकियो गइना कथा उलादन दे মই খান ইডিয়া নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু খান বি যাই আছে তো 60 মেম্বার নাগাল্যান্ড লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বা তাখান অপোজিশন না থাকিনা সব একটা হইছে গইলে তো ইটো বি রিজলভ করিব এনা কথা বি উলাইছে নইলে বি করিবলে পারিবলে কথা বি উলাইছে তো হইলে বি ইটো মই খান ভাল ভাবি চাইছে গইলে তো ইটো দিনি হাওয়া আছে ইটো গান তো কেলে মানে Itia kundo negotiation jayaze duando Nagaland government is not included. If there is any kind of solution that will come from the negotiation that the government, that the Naga political groups are engaged with the government of India, then the solution will be from toward the side of the people who are engaged in the negotiations. And the government of Nagaland has no part to play in that regard. So the whole argument of having an opposition-less government helping the solution that they are expecting from the political negotiations is just oxygen, is just wind. So this is just an excuse for being lazy. That's what we used to call in the media. Itu Moigan state elections can be loishe NCP Nationalist Congress Party taikan la high command Maharashtra de taikan ba Nagaland NCP MLA ula kan taikan 7 June asinagi taikan do opposition do bohiwo koina ulai thaisha ari tidam do manu khan bi khushi pala kotha kele mane opposition do lage holewi ke hoise na jane moigan la MLA khan do support koriwo wina government lo de taikan la support do di dishe taikan la hat di dishe so moigan ita naga political issue khan koi ase opposition less government hoise koile do development la rasta bi juli khuli na jao naga political issue hole bi itu kan bi solution moi khan bisrai thaga do itu bi juli hoi jao moi khan ekta hoise koile do ena kotha bi ulaise holi itu kan do ena la kotha bi na thage democracy do even if there is no solution from the now political negotiations, even if there is no development in place, there has always been a requirement for an opposition in any political apparatus, especially in a democratic representative system like we have in the state of Nagaland. So the real reason for all the parties and the independent MLAs deciding to join the BJP and the NDPP ruling dispensation is actually not for those reasons that I spoke just now. It's elsewhere.
तो UDA alliance kando NDPP kana se BJP kana se tai kan milai about 37 they got about 37 seats out of 60 seats for the Nagaland Legislative Assembly to poila election law do to tai kan do ini comfortable majority de hoisha out of 60 they want more than 30 to comfortable majority hoisha tai kan do dusra la support bhi na lage ekdam na lage because they are already majority NCP can be NPF can be JDU can be tai can be sob government law de hat milabo winna tai kan jai she to manu khan do moi khan karni to manura moi khan karni awas uthawole legislative assembly de na thagya hoi jai she hole moi khan ki ekta tade pahuri thagya do government bra BJP hobi NDP hobi Congress hobi NCP hobi kun aile bi tai khan do kam do development do sob manu kani koriule hi ase opposition thagya na thagya la kotha no itu kan do welfare side te jai she hole opposition do itu welfare vision de idula kam de kun ge na jayena no poncha khan ge opposition bra kotha uthai diule tai humla awaz uthai diule assembly de thaki je holewi itu bi moi khan pa nai so aji do moi khan all of size abo kila hisab te bra opposition government de na thagi jaile kina hisab ra moi khan ge lagi jai kina hisab karni moi khan karni citizens karni community karni bhiya se itu ekta duita moi khan any size abo first thing limited accountability hat khata hoi jai moi khan karni hat ekdam khata hoi jai itu do the lack of accountability there is no one to check the government and its actions and the decisions they take for the people there is nobody to say hey that is wrong that is right you should not do this you should do that to kun bi tai khan ulta kam guri she koile do itu do shida nai kole nai moi khan opposition na thagi she koile do ruling party noile bi kiman party jun ase ruling de kun bi tai khan ki rasta jabo koi tai khan ki kotha lobo koi moi khan kun bi kotha gole na paria hoi jai you know moi khan bi kam debi na ase most of you are employed government kan noile amni la opores di or thagi she koile do amni la STO bra hey amni to mistake hwa ase itu to na noi apni ulta kori she koi hole kun rais ti oge koi moi chief minister kan be chief minister ra ki ma decision ekta bia loi she koile do tala opor kun bra hey chief minister apni itu to shida decision lo na de kun ge kole ase itu nishina hi ase to hat khata hoi jai moi khan karni aro government la hat bishil lamba hoi jai because there is nobody to control them our second debates can especially debates democracy is run on conversations if there is no one to have a conversation or to debate about a decision that the state government takes then any bill any laws any legislation will pass through without any filtration and the consequences will have to be borne by the people themselves aro opposition thagi je koile do kiba aza tai khan chari diwo kiba kotha ekta ulawo hole government ra opposition khan bra itu do manu khan karni thik nai amni khan to ulta kori ase tai khan kotha ekta majo de kwa piche de tai khan aza khan hoile bi ki bunai lebi safa hoina ulaole pare filter hoina ulaole pare opposition do moi khan chakni koi tu nishna hi ase itu farm laws koina kheti kam korea manu khan karni aza ulai dia khan central government ra farm laws 2020 de ulai she tai khan tin da ulai di she are itu 7 minutes it took only about 7 minutes central government do 7 minutes hi loi she tai khan itu tinta laws uthai diule kile mane opposition nai do itu time the opposition ekdam weak thagise kun bi uthai dia nai to 7 minutes for decision law do itya tak bi farmers kan kheti kam korea manu kan itya tak bi Punjab te Haryana border de protest korea ase 2020 de farm laws ulai dia to
তো ইনি ভালো হইছে অপোজিশন ব্রা একু কবলে পারে না হলে বি খেতি করিয়া মানুহ খান ব্রা তাই খান আওয়াজ উঠাইছে এটুতো নহব এটু লা জাখান বিয়া আছে মই খান কারনি আর মই খান লা কাম কারনি রাস্তা বন হবলে আছে এটুকান তো ইটুতো নহব ওইনা গভর্নমেন্ট ব্রা তাইখান লা তাইখান প্রটেস্ট করিছে তো গভর্নমেন্ট ব্রা বি ইটু হুনাই দিনা 3,000 সব গিরাই দিছে তো গভর্নমেন্ট খান ব্রা খুশি খুশি করি উলে যায় অপোজিশন না থাকিলে তো হলেও অপোজিশন থাকিয়া জায়গাতে তো মই কোৱা নিচিনা আগে দে কি হলেবি ভাল হবি বিয়া হলেবি তাইখান একটা মাজতে কথা কৰিবলৈ পারিয়া কারণে কিবা উল্টা ভাবনা ওলাইলেবি উল্টা কথা ওলেবি উল্টা হাত পৰা কাম কৰিবি সিধা হাত পৰা কাম কৰিলেবি অপোজিশন খান পৰা ইটুকান চাই থাকে ইটু কাৰণে গভর্নমেন্ট খুশি খুশি কৰিলে নাপাৰে North Korea de sabi do China de sabi Venezuela United States Canada ja sob jaga de sai tai khan sob except China and North Korea of course and Russia also on tai khan do 3 June do opposition nai to karni sarkari ba ki koriule mon ase eni sob jaule pare kun bra bi hai tu shida ase ai tu ulta ase koina na pare tai khan holebi India khan nishna United States, Canada, itu jaga khan do opposition ase, tai khan aza khan ulai dile bi ekdam sapa se manu khan ge duk nidi bole tai khan aza ulagole pare. To moi khan koi thaga nishna opposition na thaise kole sarkari de government department aro ministers khan bi kun ba bi tai khan lo de awaz nu uthawo tai khan service biya hoise kam biya hoise rasta biya se pani aha nai electricity nai manura paisa loina polaise there is no one to question them to opposition do bishi lagya ase moi khan sarkari de Zimbabwe de ZNU PF la time de citizen khan bra manu khan bra tai khan pani bi pa nai power bi pa nai aro tai khan health care bi ekdam na thagya hoise Zimbabwe de holibi kun bi itula awaz kole parliament de opposition thagya nai kun bi itu government lo de sarkari lo de kotha koribole pare nai aro ekta point moi khan opposition na thagi she koile sathi aro satni bishi hoi jai government bhitor de department bhitor de satni aro sathi khan bishi hoi jai supporters khani bishi hoi jai opposition na thagi she koile de government khan ba nijor la supporters ke cha pani dibole bishi ulai jai nijor la officers kan ge cha pani dibole bishi ulai jai projects hoilebi contracts hoilebi nijor la support thagya manu khan hi bishi hoi jai appointment hoilebi moi khan jane ase India de nijor la sathi ke sadni ke baba ma ke khandan ge friends ke boyfriend girlfriend ke appoint korea la kothai huni thage India de to itu nishna hoi jai opposition na thagi she gole moi ko nishna chaha pani digole bishi ulai jai Malaysia de 2018 la government time de citizens khan bra family khan lo de bahar de thagya manu family khan lo de jama hoina milai gina tai khan nijor la manu khan ge help korea la kotha bi ulai jai che kile mani opposition thagya nai government bra ki korise du khushi khushi kuri na hi na citizens nijor la manu khan do duk pai na ha garni bahar de thagya manu khan bra fund rise kuri na tai khan nijor jama uri na nijor la manu help korea la kotha bi na bi hoi jai another impact opposition na thagje gole to minority voices khan ekdam na thagya hoi jai minority la interest kan bishi komti hoi jai Nagaland bi tribe dangor bishi ase jama bishi ase au khan lotha sumi khan no dangor ase konya khan no dangor ase oli sub tribes chutu khan bi bishi ase Nagaland de to for example tai khan for example Meluri khan Puchuri khan bi bishi chutu jama ekta thai joile bi ajigali to tai khan bi district paise aru representation bi ni state assembly de bi ni pai ase holi bishi bhag to tai khan bi ini awaz bishi na thagya no na thagi na aise to itia do moi khan opposition nai dusra la chutu jama khan tribe khan do kun barabi tai khan lo de interest tai khan la interest uthawle assembly de uthawole iman manu bi nai to itu upor de opposition na thagile kun bra kotha kori dibo enala kotha bi ulai aro another impact opposition na thagise gole de government la kam quality to bishi komti hoi jai
itu to sob manu jane itu kan to moi kan explainer no lebi newspaper no lebi ni moi kan hudai aha jwala rasta kan saile to moi kan pani cholai thaga electricity cholai thaga aro law and order situation administration ba kina kam kore si dukan sai ne ni jani jai opposition na thagile government la quality government la kam do opposition na thagi she gole do government la kam do olop tala quality komti hoi jai itu do moi kan sob dekhi pai na ahi ase aro ekdam dangor ekta impact ekta do opposition na thagi je gole do reforms na thagi mo agere ko anishna opposition thagi je gole do tai kan do government la sarkari la hat bon gori dia rasta bon goria la kam no he opposition do sarkari la kam aro tai kan la hat tai kan la rasta upor de shoku rakhya manu ase to opposition na thagi she gole government te reforms na thagibo o itu la industry de moi kan itu lagya ase itu bunai na itu di dibo itu rasta la sector de ena ase itu kuri na ena koribo itu to thik nai itu pola rena kuri na ishe hole aji tak thik no kuri na ishe itia do nutun ra ena itu introduce koribo bill introduce koribo aro itu sector do reform kori dibo ena la kotha bi bishi thage to Nagaland do reforms de man na he administrative bills to bishi ase ole welfare bills to bishi komti ase next time we hope to take up this issue too so without opposition government reforms might be delayed, they might be blocked, or there might be none at all because there is no opposition to question them in the first place. So opposition na thagile to ituka nishina duk manukhan bra look pai. Opposition moihan government den na thagishe gole sarkari te thagishe gole moihan la democratic norms kan bi komti hoi jai citizens kan bi duk hoi jai kele mani tai khan la awas uthawle kun bi nai assembly de or parliament de aro reforms kan bi na thagya hoi jai aro chaha pani la kotha bi bishi hoi jai hat tera la kam bi bishu lai jai to opposition though it's not only needed but an opposition is an integral part of the government without which we can have neither a strong government nor a strong citizenry because it is not about what the government is doing it's all about what the opposition is doing to represent the voice of the people in the assembly. I'm Al Nguli. See you next time.